இல்லை ஒரு பேசிக் ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் பண்ணுவோம். பண்ணி இந்த டு இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வர வைப்போம். ஸோ பேசிக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நோட்ஸில் ரியாக்டில் போனீங்கன்னா ரியாக்டில் என்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு தெரியுது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம Node.js இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். ஸோ அடுத்தது இந்த கமாண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் கமாண்ட் அண்ட் Visual Studio let's open a folder. We can go to Web Basics, any folder. Here I will create a new folder called todo_demo. Okay, and then select this folder. Now here let's open the terminal. And I always like to work in bash because all Unix commands are bash la. So use a git bash. Okay, so todo demo ஆயிடுச்சு, git bash வந்துருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோட கமாண்டை பேஸ்ட் பண்ணுறேன். பேஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு my react appனு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ண வேணாம். நான் ஏற்கனவே todo டெமோன்னு போட்டேன். என்னால் அது கரண்ட் டைரக்டில் அப்படியே க்ரியேட் பண்ணால் போதும். ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனை டாட் கொடுத்துட்டேன். நவ் யூஸிங் white I am creating a React application. Okay, so let's this created, proceed. Now application is created. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ண உடனே இதுதான் அந்த ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர், ரைட். இதில் வந்து index.html இருக்குது, ரைட். பப்ளிக் ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்குது, சோர்ஸ் ஃபோல்டர் இருக்குது, சோர்ஸ் ஃபோல்டர் அசட் ஃபோல்டர்லாம் இருக்குது. ஓகே, this all we saw in the previous video, right? So now what next thing I have to do, the npm install npm I will install all the packages in package.json. இந்த டிபெண்டன்சிஸ்லாம் இருக்குல்ல, இது எல்லாத்தையும் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். Okay, let it install. Okay, now all the things are installed. Now we can do npm run dev to run a development server. So development server, get started. Okay, then you can just click this link. Okay, it is coming up. Okay, now we will move it off of. Okay, okay, that's it, we are good. இப்போ இந்த கோடு வந்து இந்த அவுட்புட் தருது. ஸோ இது எப்படி தருது அப்படின்னா, இந்த இடத்துல முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய app.jxs என்ன HTML கண்டென்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ அதுதான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது, ரைட். இந்த main.jxல ஆப்ன்ற காம்பனண்ட்டை கூப்பிட்றோம். இந்த காம்பனண்ட்டு தான் index.html இருக்கிற இந்த div elementல போய் எல்லா கண்டென்ட்டையும் ரெண்டர் பண்ணுது. ஸோ இந்த app.jx நம்ம மாற்றினாலே இங்கே எல்லாம் மாறிடும். So for example, I'm just going and deleting it. md d. Okay, content போயிடுச்சு பாருங்க lighter side side. Now if you add any content here, h1, voila, is good, and that's going to come here. Okay, so இது எப்படி கரெக்டா வருதுன்னா, there is some style here, right? Import the app.css, right? So in this, if I delete everything, all the styles, I think more, and you have index.css also. Here also I will go and delete all the styles. Okay, so this is how it is, right? Styles எதுவும் அப்ளை பண்ணல. இந்த app.js என்ன கண்டென்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ அந்த கண்டென்ட் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. இப்போ எனக்கு இந்த app.js எந்த கண்டென்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணணும், I want something like this, right? Which is like this, right? இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை நம்ம கொண்டு வரணும், ரைட். இது எப்படி கொண்டு வரலான்றதை பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்னன்னா இந்த மாதிரி வரணும். ஸோ இந்த மாதிரி வரணும்னாலே இதை பார்த்த உடனே ஒரு பேசிக் டிசைன் உங்களுக்கு தெரியணும். ஒரு பேசிக் டிசைன் தெரிஞ்சால் தான் இதை நம்ம கோட் அடிக்க முடியும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து todo ஆப்னு இங்கே இருக்குது. ப்ராப்ளி இது ஒரு H1 போடலாம். இங்கே நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்குது, கரெக்டாக. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லைட் மோட் டார்க் மோட் மாத்திர ஒரு பட்டன் இருக்குது.
இப்போதைக்கு நம்ம டிஸ்பிளே முதல்ல வர வைப்போம். ஸோ இதை எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ பேசிக்காக இது இந்த 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 எலமெண்ட்டும் இந்த H1ம் இந்த கம்ப்ளீட் இதையும் நம்ம வந்து ஒரு டிவ்குலர் போடணும். அப்போ தான் நம்ம இந்த பாக்ஸுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டைல் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா கோட் அடிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு திங் இங்கேருந்து நம்ம ஒரு காம்பனண்ட்டை கால் பண்ணுவோம். அதனால் நம்ம இங்கே வந்து we will create a folder called component. அங்கே வந்து we'll create a file called all the components should start with capital letter .jsx. okay இந்த இதில் if you want to write it na RAFCE react arrow function component இதை அதை கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த பாய்லர் பெட் கோடு வந்துடும். ரைட், இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த navbar காம்பனண்ட்டை ஐ எம் காலிங் இன் திஸ் JSX instead of this. ஸோ நான் கால் பண்ணும்போது இங்கே போட்டு navbar, இங்கே டேட்டா வருது பாருங்கள் navbar, இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்லாஷ் இது போட்டோன்னா navbar is getting called. ரைட், ஃப்ரம் ஹியர் navbar is getting called. navbar returns ஒரு navbarன்றது தான். ஸோ இந்த navbarல தான் we have to write code to put this. இது ஏன் நான் தனி காம்பனண்ட்டாக எழுதிக்கணும் அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம டு டூ அப்ளிகேஷனில் அதுக்கப்புறம் என்ன சேஞ்ச் வந்தாலும் இந்த navbar டிஸ்பிளே ஆகிருக்கணும், அது எப்போவுமே டிஸ்பிளே ஆகணும்ல. ஸோ அதனால் ஒரு தனி காம்பனண்ட்டாக போட்டுக்கிறேன். ஸோ now let's see how you can bring this up. okay, since it is a navbar, okay, so and one more thing, I want to use tailwind here. நான் நார்மல் CSS யூஸ் பண்ண விரும்பல, I want to use tailwind. ஸோ tailwind யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம நோட்ஸில் போய் ரைட் ஹியர். ஸோ இதான் டெய்ல்வின்ஸில் வந்து ஒரு ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து எப்படி பண்ணணுன்னு, ஃபஸ்ட்டு வந்து ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் நம்ம வைட் வச்சு கிரியேட் பண்ணிட்டோம், இங்கே ரியாக்ட் ஆப் வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் டெய்ல்வின்ஸ், அதுக்கு இந்த கமாண்ட். ரைட், now let's go into that. okay, and then let's create one more bash. okay, இங்கே let's install tailwinds. now tailwind is getting installed. next is init the tailwinds. right, initialize the tailwinds. okay, நம்ம tailwind initialize பண்ணும்போது இந்த மாதிரி .config இந்த tailwind.config.js ஃபைல் கிரியேட் ஆகும். tailwindன்றது ஒரு CSS லைப்ரரி மாதிரி. எதுக்கு CSSனா, இப்போ நம்ம how you give CSS, அந்த HTML எலமெண்ட்டுக்கு கிளாஸ்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட்டில் ஒரு கொடுத்துட்டு அந்த கிளாஸுக்கு நம்ம ஸ்டைல் கொடுப்போம். ஓகே, இது என்னன்னா டெய்ல்விண்டில் there is already these classes are already written. நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம CSS கோடு எழுத தேவையில்லை. ஸோ அதுக்கு தான் tailwinds. ஓகே, you will see when you start using it. okay, done. okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா it has created these files, right, tailwind.config.js, right. so let's go into that. okay, see the tailwind config. so this is a config file. okay, so இதில் என்னன்னா we have to put this கண்டென்ட்டில் வந்து நம்மளுடைய .jsx ஃபைல்லாம் எந்த டைரக்டில் இருக்குது அப்படின்றத இந்த கண்டென்ட் இதில் போடணும். ஸோ ஆல்வேஸ் கோ தேர், இதுக்கு இருக்காது, இங்கே எதை போடணும். தட்ஸ் இட். set the content property to specify the path of all your template files. okay, once this is done, add tailwind to your CSS. அப்போ நம்ம காம்பனண்ட்டுக்கு tailwind ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அட்டுன்றத மூணுத்தையும் இதை காப்பி பண்ணி நம்ம index.css இருக்குல்ல அங்கே போய் போட்டுடலாம். ஓகே, இப்போ போட்டாச்சு. இப்போ டெய்ல்விண்ட்ஸ் ஸ்டைலு ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ஸோ டு கிவ் த ஸ்டைல் யூ ஹேவ் டு ரியாக்டில் வந்து யூ ஹேவ் டு கிவ் கிளாஸ் நேம். கரெக்ட், கிளாஸ் நேம் டெக்ஸ்ட்டு சென்டர்.
ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம டெய்ல்விண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் சர்வர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், npm run dev கொடுக்கணும். கொடுத்தா இங்கே நம்ம இப்போ பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் சென்டர் அப்படின்னு போட்டாலே இது வந்து டெய்ல்விண்டோடைய ஸ்டைல். கிளாஸ் நேமில் இது கொடுத்தாலே டெக்ஸ்ட் சென்டர் ஆகிடுது. அதே மாதிரி இப்போ சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபார் திஸ். ஓகே, ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஐ ரிமூவ் திஸ். ஸோ பேக்ரவுண்ட் என்ன கொடுக்கலாம், பேக்ரவுண்ட் ஒயிட். ஓகே, பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் இல்லை, பேக்ரவுண்ட் ரெட்டு அப்படி கொடுப்போம். ரெட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் இருக்குது. இந்த நம்பரில் கலரை பாருங்கள், நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக கலரு டார்க் ஆகிட்டே வருது ரெட்டில். ஸோ நம்பரை வச்சு நீ கலர் கொடுத்துடலாம். இது பேக்ரவுண்ட் 400 அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் 400 அவ்வளோதான். ரைட், திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டெய்ல்விண்ட். Right, you need not go write the separate CSS code and all, just give it, it works. Okay, இது வந்து this is a tailwind style, right? இது corresponding CSS code என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து we can ask ChatGPT. ChatGPT should be able to tell it. corresponding CSS code பாருங்க, அந்த செக் சென்டருக்கு டாட் செக் நேம், கிளாஸ் நேம் என்னன்னு கொடுப்போம், டெக்ஸ்ட் சென்டர்னு கொடுப்போம். கரெக்டா, அது கரஸ்பாண்டிங் அந்த டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர்னு போட்டிருக்கோம். பேக்ரவுண்டு 400க்கு பதிலாக இங்கே பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து இது கொடுத்துருக்குது. அதுக்கு வந்து ஒரு வேரியபிள் ஒப்பேசிட்டி வந்து 1ன்னு கொடுத்து அது இப்படி கொடுத்துருக்கு. இப்படி கொடுத்தா நமக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் இந்த மாதிரி கலரில் வருது. இதுவே நம்ம வந்து 700 கொடுத்தோம்னா இன்னும் டார்க் ஆகிடும். ரைட், ஸோ இது இப்படி என்ன பண்ணணும், இந்த கோடெல்லாம் நீ எழுதணும்ல. If you want this style, you have to write this code in CSS. That's it, done. Okay, so now what you will do is so now this div, right, let's put it here, and then so what we need is we need something like this, right? To do app is there, right? So the background should be blue, right? The background should be blue or 300. Okay, and then now we need to have a div. Okay, in the div you need to have h1 which should be to do app. Okay, now this is a thing, right? Now this text align center is not required for us now. Okay, let's remove this. Okay, now to do app is here. Okay, now I want it little bold. Okay, and I want this height to be little big, right? Okay, so for this, right, so I want the same height for all the things. So let's finish this off. Now I need to have a div here. Okay, so this is to do app, and then I need to have some buttons here, correct? So let's have a button. Okay, this button is for I need to have some, that sun symbol should be there, right? Sun symbol and all should be there. So the sun symbol and all, it will be part of, I think here if we go to our notes, right, that sun symbol is part of one package. We need to install the package. The packages, so these are the packages you need. Okay, let's better install them. React router DOM, React host source, and React icons. In the React icons only we will have this fun and all, sun symbol and all. Okay, let's install that. Okay, once that is installed, we can use that icon here. So it's installed. So that is FA sun.
So next you need to have this button, right? This button has to come here, that will put it. But இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே வேணும் கரெக்டாக. நான் என்ன பண்ணால் the React icons I have installed it, right? So here I installed the React icons. React icons இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா இந்த FASunன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைப்ரரியில் ஒரு காம்பனண்ட், அந்த லைப்ரரியில் இருக்கிற காம்பனண்ட்டை நம்ம கால் பண்ணுறோம். அந்த காம்பனண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கிளாஸ் நேம் கொடுக்குறோம், அந்த காம்பனண்ட்டை நமக்கு இப்படி டிஸ்பிளே பண்ணி முடிச்சிருச்சு. ஸோ நீங்களும் என்ன பண்ணலான்னா யூ கேன் ரைட் அ காம்பனண்ட் ஃபார் ரியாக்ட் மற்றவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ மற்றவங்க யாரோ எழுதின இந்த FASun காம்பனண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்ல ஈஸியாக, யூ கேன் ரைட் யுவர் ஓன் காம்பனண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ காம்பனண்ட், இட் இஸ் ரிட்டர்னிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் we need to have 2 more buttons, right? 2 more buttons for sign up and sign in, right? So let's have that. So button 1 is sign up, 3YY. Another button is for sign in. Okay, so these are the 2 buttons. Okay, so now first you have all these things, right? So now this thing has to come in the right hand side, right? So for that, this div, right, what all you have to put, first you have to give a class name, you have to make it as a flex. Okay, so now if it is a flex, automatically it's arranged in a row, it's not coming in the next line, it's arranged in a row. Then I have to put it in the right side, right? So for that, the CSS style is justify between. Now it is going to the right side. Okay, and then I will center the items, item center. Okay, and for this div, right, I will put a height so that it is little big. Okay, now I increase the height. Okay, so now we have here, now for this items, right, for this items also I need to have space between them. Okay, for that, this div, right, this div I have to put class name flex, and then you need to have some space between them, correct? For inside this. Okay, so space, let's have space x4. Now we have a space between them. Okay, suppose you don't understand what is x4, just copy this and put it in ChatGPT, it will give you the CSS style. Okay, but understandable. So space between them. That's it. Now if you put item center here, items center. Okay, there is no effect of item center. Okay, so this is how you got it, right? Now almost we got it here, right? Now only thing is, for this H1 we need to have little better. This is not little bold, right? So what you'll do is, for H1 we'll have a class name, and then we will have text size you can give. See, text size you can have XL, 2XL, like that, like how we have the bunion size, right? Like that you can have text size is 2XL. Now the text size is big, and then you can have bold, font bold. Now it is bold. Okay, this is done, correct? To some extent is that. Now button you have to give style, right? Now what is the style you have to give for the button? For sign up, can you have a class name, background color, background we can have blue, it's already blue. We'll have green, we'll have this green. Oh,
Okay, so if you give the background color is not sufficient, right? You have to give a lot of things. Okay, you have to give pixels, right? You have to give padding. So padding you can give for horizontal padding, right? You can give px. Okay, px you can give as 3. Now see, some padding has come, right? And then vertical padding py as 4. No, some button has come, right? Vertical padding you can give us 2 so that it is not very big. Okay, now you want a rounded edge, right? You want the button to be rounded, right? So for that you can give rounded LG. Okay, now I strongly recommend you to give this style and understand the exact what it means. For all the things you are learning, right? Just copy this. Now background color you know, right? Already know. Let's copy this alone. Let's put in ChatGPT. Just paste it. Give CSS and explain. Let's see what it is giving. So this is giving 0.7 rem. Okay, and this is what padding left and padding right. You know what is padding? So px is giving both left and right, and pos is giving top and bottom. Okay, the rounded LG is border radius. It is giving some pixels here. Okay, now if you don't know what is rem, pixel px is pixel. Now what is rem? What is rem? So rem na root em is the relative measurement. Usually நம்ம HTML ல root element உடைய font size வந்து 16 pixels. So அதுதான் 1 rem. So 1 rem is 16 pixels. இப்போ 0.5 rem na 8 pixel. Okay, so நம்ம rem யூஸ் பண்றோம் அப்படினா ஏன் rem யூஸ் பண்றோம் அப்படினா நீ உங்க ஸ்டைலுக்குலாம் font sizeக்குலாம் rem யூஸ் பண்ணோம்னா சப்போஸ் ரூட் உடைய இது மாறுதுன்னு வெச்சீங்க 16 பிக்சலுக்கு பதிலா 4 பிக்சலா மாறுதுன்னு வெச்சீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மத்த எல்லாமும் மாறிடும். So it is helps in scalability. Okay, so em அப்படின்றது it is a relative to the font size of the parent element. Parent element font size க்கு ஏத்த மாதிரி இருக்குது em. rem என்றது related to the root element. root element னா top element உடைய font size க்கு மாதிரி தான் rem. So this is the font size of default HTML. Okay, இங்க font size 0.1 rem 0.5 rem ன்னு போறோம்னு வெச்சுக்கோ. இது into 1.5. இது மாறினா இந்த 16 பிக்சல் பதிலா நீ 4 பிக்சல் கொடுத்தீனா இதுக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இதுவும் மாறிடும். இப்போ நம்ம இங்க rem யூஸ் பண்ணாம px யூஸ் பண்ணா இது மாறாது. ரைட்? நம்ம இங்க இருக்குறது எல்லாத்தையும் நம்ம font sizeக்கு rem யூஸ் பண்றதுனால மேல ரூட் எலிமெண்ட் உடைய font size மாறுச்சுனா லோவர் எலிமெண்டோட font sizeம் மாறிடும். அதுக்கு தான் rem யூஸ் பண்றோம். சோ நான் என்ன பண்றேன்னா இதையும் இங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஒண்ணுத்துக்கு வந்து I will use it ஓகே. இப்போ எனக்கு என்ன தேவைனா இந்த இடத்துல I am using blue 700. blue 700 na இப்படி இருக்கு. Okay, this is blue 700 is too much. blue 500 na this is little better. Okay, blue 700, and then if the text is white it will be better, right? Let's have the text white. Text white. Yeah, text white. Text is white. Now it is better, right? Now இப்போ எனக்கு mouse hover பண்ணோம்னா எனக்கு மாறணும். Okay, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா for hover, if I hover over, I want the color to change to blue 700. So if I put like this, if I hover over, now see the color is changing. Okay,
and I think you can do the same thing here. Instead of this, and text is white, and instead of this, can we use green? Same thing, we can use green, so that the color is different. That's it. You got it. Now these are very close. In the end, I want to come little bit in the front, right? If you see our output here, right? If you see, there is some space here. Okay, we are missing that space. Otherwise, we got everything. Okay. So space varadhukku I used a margin, horizontal margin. X na horizontal, Y na vertical. Margin la you can have left, right, top, bottom, thaniya kuda kudukalam margin. Okay, so we got it done.